Welcome back once again, Sports Mtaani. Tunawasuka maneno michezo from the eye of the people. Today we have another banger show moto sana. Tunaongea CAF Champions League 2023-2024. The final round ya preliminary games zilichezwa weekend on Sunday. Remember, East Africa walikuwa na 3 representatives. DRC, the almighty TP Mazembe kutoka Congo was there representing the region. Young Africans, timu ya wananchi kutoka Tanzania ilikuwa inasuka mpira pale, na pia Simba SC, wekundu wa Msimbazi wa the other representative wa East Africa kwenye tournament group stage. So final round ya matches zilichezwa pale, tuliona Simba ikipiga mtu mabao 6. Wow, what a game that was. They needed to win because at the end of the day kulikuwa na timu inaotea the other side. Wakifumble tu kidogo ilikuwa wako nje, lakini walisukuma. By the time ilikuwa inafika dakika the first half ikiisha, walikuwa already washasuka watu mabao 3 man. Hiyo game ilikuwa moto. A day before ama 2 days before tuliona Yanga wakicheza kule Egypt, Cairo na Al Ahly. But even though they lost, walikuwa washa qualify based on the rules za CAF zinasema ati even though mkitai kwenye points na goal difference, the only thing that determines ni team gani ilisuka gani. So tunajua Yanga walishasuka ase before, so Yanga qualified by virtue ya rules. DRC tunajua walikuwa na 10 points na Mamelodi Sundowns pia walikuwa na 10 points by the time they were playing the final games huko South Africa, even though walichunwa game moja huko SA 1-0, but walikuwa already washa qualify. So kudos to these 3 East African soccer playing clubs. You did us proud over the weekend. By the time tulikuwa tunaamka asubuhi Monday, East Africa ilikuwa imeingiza $2.7 million kwenye account. Chiching. TZ wakiamkia 1.8 million USD for the fate ya Simba na Yanga. Watu waliamka richa asubuhi man. East Africa iliingiza pesa. Each of these teams tunajua walipewa 900,000 USD ziliingia kwenye account Sunday night, equivalent ya 129 million shillings ya Kenya, pesa taslim. That's why our wachezaji na these teams know the reason why they're playing in this tournament, because kuna mapesa zinaingia. Other teams in East Africa zinafaa learn from these 3 teams, and fortunately enough we know in soccer amwezi ifanya nyinyi wote, saa zingine there has to be pioneers wanafundisha wengine ropes, na saizi kina Gor Mahia FC na zile teams za Uganda na Rwanda tunafaa kusoma, tushike rada, tujue hey, this is the way to go. One thing to note about this is we need to know like mambo bado. They qualified for the quarterfinals. Na quarterfinals unajua ni round of 16, then after hiyo a round of 8, then after hiyo wanaingia semifinals. Na kwa zile rules, zile prize money ya CAF Champions League, we all know that when you qualify for the quarterfinals ndio mnapewa hiyo 900,000 guaranteed, which ishaingia kwenye bank za hizi team 3. But wakishinda the next stage, which is a knockout stage, wanacheza home and away, wakiqualify waingie semi-final, we all know ni 1.2 million USD inaingia kwenye account. We have high hopes because these 3 teams wana professionals. Remember 73% ukiangalia kwenye hizi team ni ma foreign international players chosen from different parts of Africa. Hawana players wa Europe, lakini utapata ma players kama ule Stefana Ziza anachezea Young Africans, huo kijana wa Bukinabe. Yeye unajua tunamlipa pesa ngapi? 1.5 million Kenyan shillings equivalent huko TZ. So hiyo pesa wamepewa, hiyo 900,000 USD, 129 million.
Ukiangalia budget ya hizi teams za East Africa, I think approximation yangu inasema ati budget ya kulipa wachezaji hizi teams za TZ inaweza kuwa hapa hivi inacheza 13 million per month. Hiyo pesa 900 million ama 129, ukipigia hesabu inaweza lipa hii team the whole year. That's why tunasema tu they know what they are doing, and that's not the only money watu wanapata. Kuna zile za media coverage, kuna zile pesa za attendance ya stadium, kuna zile pesa za ma sponsors, you know, so all these zina pile up. Hey, hizi maklabu zinapata pesa. Lastly, naweza taka kuongea juu ya kuuliza tu swali, do you think East African soccer is growing based on these results that we saw over the weekend? Ama hii news nawapatia, do you think it's growing? If you're watching this for the first time, kindly subscribe. Weka comment hapo, man. We need to grow. Yeah, subscribe kwenye hii channel cause tunasema sports mtaani, tunawasuka maneno michezo from the eye of the people. And remember, we said that on this channel we're gonna highlight any achievement that happens that tries to build sports in East Africa and specifically Kenya. We want to highlight every achievements that our teams and personalities in sports wanaleta ku benefit na ku improve sports locally kama hii. So do you think that based on these results East African soccer ama sports ina grow? To me, I think yes, hell yeah, why not? If you have 3 teams ziko kwenye tournament, zimequalify kwa quarter final, 3 out of 8, inamaanisha 38% ya qualifiers tumechukua hiyo space. That's a big one because East Africa ina teams 3 kwenye quarter finals, South Africa ina teams 2. That's Mamelodi Sundowns ya South Africa waliqualify kama number 1 kwenye group yao na TP Mazembe. Then tunajua Petro Atlantico hiyo ya Angola pia waliqualify. Round hii timu ya West Africa wana team 2 moja kwenye quarter final. That's ASEC Mimosa kutoka Cote d'Ivoire. Then we also know that the perennial winners ama watu usumbua sana wa Arabu, North African, round hii wana team 2, Al Ahly, which is the most successful na heavily invested team in Africa. Hao waliqualify ka number 1 kwenye team group yao na Yanga. Then we also know that Esperance ya Tunisia pia waliqualify kwenye quarter final. So remember, the next stage ni home and away, and we pray hizi team zetu za East Africa zimesonga mbele, walitufanyia proud deadly. Alafu one thing also you need to talk about, ama we need to spell out, ni when you watch the Confederation Cup ama the CAF Champions League matches that were played throughout the entire preliminary games, you'd understand why hizi teams 3 za East Africa zili qualify. Ukienda pale Lubumbashi, ukiona game ya TP Mazembe wakicheza, stadi inafurika furifuri, imeshona. When you go to Dar es Salaam hapa Benjamin Mkapa Stadium, anytime Yanga walikuwa wanacheza, anytime Simba walikuwa na sukuma game wakisuka watu pale, fans walikuwa na shine, wamejaa to the brim. 60,000 stadium, 60,000 capacity stadium, imeshona kushona. That's what we call passion. That's what we call growth in soccer. That's what we call fanatism. And hakuna kitu mzuri kwenye ball ya kumotivate na kubuild team kushinda hiyo. This is why I say and I ask, is Tanzania and DRC the next frontier in African soccer? What do you think? Kwangu nafikiria ni hivyo. Hizi team mbili, remember, kwenye just concluded African Cup of Nation AFCON 2024, wote walikuwa pale, even though they were in the same group, DRC and Tanzania. Tanzania lost just 1 match to Morocco, the biggest African nation at the moment.
walipigwa pale, lakini the next 2 games they played they drew. So inamaanisha walitoka kwenye tournament with honors. DRC we all know walimaliza namba 4, walipigwa na South Africa. No, they drew with South Africa, then they lost on the penalties. So they ended up being the 4th ranked team in this tournament. So that's why the reason I'm asking you, is DRC and TZ the next frontiers in African soccer? Mwisho kabisa naweza sema ati when you talk about sports, kuna 4 pillars that you always need to talk about, which is kuna media rights, kuna get revenue, kuna sponsorship na merchandise. When you talk about these 2 nations, Tanzania na DRC, TP Mazembe Yanga Simba wakisukuma ball, hizo 4 pillars of sports ziko anchored mbaya sana. And the number one thing that makes this possible is the love for soccer, or for love for these 3 teams in the specific regions they come from. They have a fanatical following, they have a loyal following, they have a brand that is solid, that attracts sponsorship. When people go to watch this soccer, they put on the merchandise their team wananunua. Hapa akunanga kuruka fence ama kuvunja gate ati watu wanaingia kuona ball sare. Wanalipa gate revenues in a pile, mapesa, loyalty, sponsors wanakuja kibao. Hizi teams ina more than 3 sponsors wanawapatia mapesa because of your feedback na vitu wanapata, your audience wanapewa na our loyal fans wa hizo team. That's the way to go. Media is fascinated with these 3 teams, and the media, you know, the more muna blow you out there, the more munapewa attention, the more the brand builds, and that's what we need. At the end of the day, most important, tunasema sports mtaani, tunawasuka maneno michezo from the eye of the people. See you on the next one. Peace.